And you can see there is one day somebody was trying to book I was seated close to where he was, and he was trying to book an appointment. And he said that the next available slot was next year. I don't know when. But for you to be able to grace this occasion, you know, it's a great sacrifice and the love that you have for the school. And as our sponsor, we are very happy and will not let you down. We will make you proud by our performance. And we know that success has a lot of company. Our area MP, karibu sana. I know we have waited for you for a long time. I remember one time I was talking to you on the phone and asking you why you don't come to the school. You said we don't invite you, but how can we invite you to our home, to your home? It's very difficult to be invited to your home. So we are happy that today you found time, and we believe that this is just the beginning. And very soon, just as like we have been seeing you launching other projects in the county, in the constituency, we believe that before the end of this year, you are going to launch a project here. That one, I believe that you are going to do it. And also, we thank you because you have also been sponsoring our students. We have 9 students who are sponsored here through CDF. So we are grateful for that. Parents, good afternoon. We thank you sincerely for what you have done for this school. You have really supported this school. As I mentioned the other day, you have built, I was counting the other day, you have built more than 20 classrooms in this school. You bought for us a bus, brand new, with no loan, and now you are about to complete this dormitory. So thank you so much. And as we promised you, last year when you were here, you said that you are going to support the school in facelifting, giving it a facelift. And because we know that you are people of kusema na kutenda, we knew that we are going to do it. So we went ahead, got a contractor, and you can see the school has been repainted, and the dome is almost complete. In fact, if it were not for the heavy rains that we had, you would have found it complete with painted and everything ready. So we thank you so much, and we believe that you are going to support us fully as we make this school great. And our students, Muko, wanafunzi Muko, all these people have come here because of your good performance. You know, success has a lot of company. If you didn't do well, they will not come. So we want to thank you for the past class that was there, the Eagles, through Madam. You did a good job, Madam Pauline. And we believe that even the current form principal will take us to Sabana Zaidi. So I think I will not go beyond that because of time. I want now to ask our MC. The boys said that they want to bring the MP in style. Wanampenda sana. So aya, wale dancers wako wapi tafadhali ili tuilete MP vizuri. Najua huku nje kuna stress nyingi mheshimiwa. Wakati mwingine ni vizuri kujiachilia kidogo. Unahisi vizuri. Wale dancers tafadhali tukuje DJ utuinulie wimbo mzuri sana hapo ili tumlete mheshimiwa Ndindi Nyoro aje aweze kutuhutubia na tuweze kushangilia vizuri. Tafadhali vijana tuje haraka haraka ili tuje hapa atakapokuwa akishuka hapa mambo ya kuweni mazuri sana. Asante sana. Tuje hapa mheshimiwa, tunakutakia mazuri, tunakuombea sana na kila wakati tunakufikiria na tunakuombea na tunajua kwamba mambo yatakuwa mazuri zaidi sana. Bishop akikwambia atakwambia mimi ni mhubiri, nina utabiri wa hali ya juu. Asante sana. Thank you very much. Asante sana. Haya vijana tuje hapa na tunaomba mheshimiwa tafadhali uje hapa kidogo. Bwana DJ uweze kuinua kidogo. Hawa vijana wanataka kukuonesha mastinjo moto moto sana ili uje uweze kutuhutubia. Asante sana. Kuja hapa tu katikati hapa. Vijana kuja hapa kwenye red carpet, msimtoe mgeni pale. Sasa tunamuonyesha mastinjo moto moto za hapa kwetu. Kidogo kidogo tu, mheshimiwa twende. Haya, kidogo kidogo tu. Wazazi tushangilie kidogo. Haya, twende. Haya, twende. Kidogo kidogo tu hapo. Haya. Haya. Yes. Hapo ni kitu shwari kabisa. Asante sana. Yes, kidogo tu. Haya. Twende. Hapo unajiachilia tu kidogo.
chapishe freestyle. Chapishe freestyle. Twende. Haya. Twende. Haya. Twende. Check it. Haya. Ona hiyo. Moja kali. Haya, makofi ya mheshimiwa tafadhali. Ona hapo. Kitu kizuri kabisa. Twende. Haya. Ndopa tu. Twende. Haya. Kabisa. Haya. Makofi ya mheshimiwa yako hapo tafadhali. Kabisa. Twende. Pole pole tu. Haya. Twende. Vijana hapo wanasema wanakupenda mheshimiwa. Wazazi vile vile wanasema wamekupenda. Wajamaa wa Weithaga hapo waliniambia nikikuona tu nikuambie mambo ndio haya. Twende. Haya, twende. Vizuri kabisa. Haya, twende. Kitu kidogo tu hapo. Vizuri twende. Haya. Makofi ya mheshimiwa tafadhali. Pigia mheshimiwa makofi. Karibu sana mheshimiwa Ndindi Nyoro. Tunakupenda sana. Hutubia watu wako. Asante. Asante sana. Tunaweza keti ama nikuje hapa tuonane na vijana vizuri. Our Lord Bishop, the Right Reverend Dr. Timothy Geshere, our Director of TSC, Bwana Elijah Omwega, pamoja na our local TSC Director wa county yetu, Mrs. Madam Kinyajui, our TSC wa sub-county, Bwana Kariuki, pamoja na mkubwa wetu wa masomo katika ministry in our sub-county, Bwana Mugai, our principal who has done a very great job, Bwana Francis Gakuo, pamoja na the entire fraternity of Weithaga boys, our reverend wa this parish, Bwana Abraham Jogu, Reverend, together with your wife, Canon Jogu, Reverend Fantas, who is here, Reverend Bernard, who oversees our college here, and all the other guests who are here. Wazazi wa Weithaga boys, na pia hawa wadosi wa kesho, na viongozi wa kesho wa Weithaga boys. Good afternoon. Weithaga oye. Oza. Oza. Wacha nione watu wa Kiharu ni wagapi. Tunyorokia Kiharu. Wacha nisikie kama kuna boys wa Kiharu. Tunyorokia Kiharu. Kumbe ni karibu wote. Asanteni sana. Bishop, and I am very pleased to be here at Weithaga today. And as I recognize also the chairman, Mr. Dirango, I have to admit that it has been my loss to take too long to come to a school that will be a national school soon called Weithaga Boys. Bwana Gakuo, I want to tell you, kwa sababu mimi nimetembea mashule mengi sana, because I have a lot of passion for education. Nimetembea shule mingi, na vile nimekuja hapa ukanieleza mambo ya performance, that you are able to take over 140 young men to various universities. Mimi ningekuwa na kofia nimetoa, lakini nimeitoa already. Congratulations to Weithaga boys. You have made me very, very proud. Na nimeona lazima nikuwe nakuja mara kadhaa. Wazazi, it's good I say ya kwamba hii shule ambayo ni ya Weithaga sasa katika our county, Weithaga sasa imejitafutia jina and a place of its own. Na vile nimeona tukiendelea hapo beleni, vile nimeanza kuona hapo beleni, mtakuwa mnatigiza hata Mohai nyinyi. Na kabla nisahau, unajua nikiwa mbunge wa Kiharu, niko na kazi ya kuletaga salamu
za shule kadhaa. Ni jukumu langu, si ndio? Na waletea salamu. Wacha niwaletee salamu ya Murang'a High School. Aha. Wacha niwaletee salamu ya Jiris High School. Wacha niwaletee salamu ya Kahuya Girls High School. Na waletea salamu ya Mogoiri Girls High School. Nitora no murathoma wega jeshi. Weithaga oye. Kabla niseme ya hapa Weithaga machache kwa sababu I'll be very brief. I have to say that I am very glad to be MP for Kiharu, where Weithaga is based. And the bishop is here who is the sponsor of this school. I am always glad to come here at Weithaga because jina yangu ambayo ni Ndindi Nyoro. Nyoro is my father's name. And Nyoro, my father, Felix Nyoro, is named after my grandfather, who was my father's brother, called Felix Nyoro. And Felix Nyoro was once a reverend at Weithaga ACK Church hapa. So mimi nikiwa hapa nimefurahi sana kwa sababu my grandfather used to be, alikuwa Canon Felix Nyoro, alikuwa reverend na alikuwa vicar katika hii kanisa yetu ya Weithaga ACK. The second thing is that I am very proud about the things that we are doing here in Kiharu. Beyond now Weithaga, in the education fraternity, our TSC director, sisi tunajaribu sana kuweka pesa yetu ya CDF katika maneno ya elimu. Na ndio maana hapa Kiharu, from my first term ambayo nilichaguliwa ya 2017, all our days primary school, I mean all our public primary schools, majority of them obviously are day schools. And Kiharu is very large. We have over 112 public primary schools. All of them without exception. Wanafunzi wa Kiharu primary huwa wanakanyaga tiles katika darasa zote. Mpaka hapa Weithaga primary, hata ukienda ile iko karibu Gitee, Getige, pare Kiaderi, pare Mobikiano, Gitweku, all our public primary schools in Kiharu are all well done. Nikisema tiling is not just tiling, holistically redoing our schools. Mabati, madirisha, hakuna darasa ya Kiharu iko na dirisha ya bao, hakuna iko na mlango ya bao, yote tulitengeneza. Na on top of that, tumeweza kujenga shule 7. Actually now going to 9 of them, new secondary schools from scratch. Na tumejenga moja hapa inaitwa Kiaderi. Just kwa sababu tuko na Kiaderi Girls, we have another one, Kiaderi Day Secondary School. Actually even this week on Monday, I was at a place called Gakorwe, ambayo tulilaunch shule mpya ya Day Secondary School, ambayo tunaita Mwai Kibaki Secondary School Gakorwe. Katika hiyo mambo ya elimu, in our day schools, kwa sababu Kiharu iko na kama 65 day secondary schools, which has got over or close to 12,000 learners. All our day secondary schools hapa Kiharu, karo ya shule ni shilingi 500 peke yake kwa muhula. Na hiyo school fees ingine yote tunashughulikia. Nasema day school. Na hiyo school fees ingine yote tunashughulikia kutumia Kiharu NGCDF, na the program Kiharu 200-500 per term, na wale wako na remedio tumekubaliana na walimu, there is no charging more than 1,000 for remedio, and there is no other charge you pay in our day secondary schools. And on top of that, in our day secondary schools, katika hiyo shilingi 500 wanakula shule lunch. So wanaanza na uji ya saa 4, alafu wanakula lunch from Monday to Saturday because they are day schools. Alafu hawakuli githeri mfululizo, wanakula githeri kiasi na kamchere kiasi, na last Friday of the month
all our day secondary schools wanakula chapati. Hapana, msianze kusema mkuu ya day school. Hii ni national school wa Gwana. Lakini msianze story ya transfer. Hapa Weithaga pia pengine mkifanya bidii. Pengine. The other thing, kwa sababu hapa hii ward tunaita Wag ward na Matiba alitoka hii ward. Tunajenga shule kubwa hapa chini. Tunaita Kenneth Matiba Technical and Vocational College. Hapa chini pahali inaitwa Gathero. Tunajenga hiyo shule tukikumbuka Kenneth Matiba na pia maneno ya technical schools courses and skills. Najua kuna barabara mmekujia hapa ambayo ni baya, imekuwa baya for some time. Si ndio? Hii nasema hii ya kuingia hapa. Zile zingine ziko sawa, lakini hii imekaa miaka ikiwa baya. Na kwa sababu we thought by now it would have been done, it has put us into a fix. We have done so many roads in Kiharu, so many. Kama hii ward tuko na barabara karibu everywhere. Lakini mnajua kuna barabara zinaitwa Mau roads. Hizo Mau roads, he around 7 kilometers is part of those roads. Wakachiba na sasa ikakwama. Now this is the tragedy. I am MP for Kiharu, but I cannot now come to put moram on a road that is a site kulingana na mahesabu ya serikali. But we are hoping watajikaza kiasi, because that is the fix we are in. Wale watu wametoka hii ward wanajua. Tumejenga almost rami everywhere. Pahali kwingi iko rami hata Kiharu. Lakini sasa hapa nikikuja niweke moram naambiwa ni audit query. Kwa sababu nitaambiwa that road is a construction site. But we are doing what we need to do to push them. This is like now the 4th year. Barabara imechimbwa imewachwa hivyo. So I have mentioned it for you to know. Sijakaa tu hivi de na wasukuma. Only that wanajivuta kiasi. So poleni sana wazazi. This is not how Kiharu is, and the other parents of Kiharu can assure you that there is no place in Kiharu you can go for 5 kilometers ukiwa Moram Road. Ni moja tu. Na iko under construction. In fact hata ukienda ile ngambo pahali inaitwa Wajegi hapa, tumeleta rami juzi kutoka karibu Murang'a town, kutoka Getuto imeenda pale Gitiri Kahuro, inapitana na ingine mpya hapa pahali inaitwa Kahithe ikiteremuka bare ya Hiti. Kwa rami inaendelea. Msichekelee hiyo jina tafadhali. Hiyo ni jina ya hapa kwetu tunajivunia. So wale wazazi wamepiga saa zingine mabumps, poleni sana, but you are doing something about it. The other thing I want to mention to this young man, I have listened to the speech and the sermon from our bishop, and I hope you are writing and listening. I just want to add something kidogo, kwa sababu sitaki kuongea mambo mengi. Vile principal amesema hapa, ni ukweli mimi nimetoka familia kama zenu. In fact, huyu kijana alikuwa na simama tafadhali. This young man, wanakaa Kiatutu kule Thika. That is where my father used to live. Na unaweza keti. Na my mother was a peasant farmer like many of our parents, especially in the rural Kenya. Na nikiwa class 6 nikaona hii historia kwetu imezidi unga sana. Nikiwa class 6 nikaanza kaduka. Kaduka kakaenda kakakwama. Kakaaguka kiasi hapo. Kwa sababu nilikuwa sishiki masomo. My father akasema, bomoa shop, we kwanza soma. Nikapita class 8. Na nikaitwa Kiagodho iko hapa ngambo. Najua mnakibizana na Kiagodho sana. Si ndio? So Kiagodho ndio nilikuwa nimeitwa. Kuitwa Kiagodho, wazazi wangu wakafurahi sana kijana yao ameitwa shule mzuri. Lakini wakaenda ile page 2 wanaangaliaga bidhaa ile umeitishwa shule. Hapo ndio school fees iko na ile mambo ingine. Hey, wakaenda hapo wakaona hii fees hatuwezi. Hapo katika hizo pilka, my sisters used to be in Jobe High School. That time it was mixed. Na kulikuwa na deputy anaitwa Mr. Muraya, who is the current principal at Thika High School.
Now that my mother alikuwa naenda job sana kuogea my sister wasifukuzwe shule juu ya karo, principal alikuwa hata hataki kuona my mother juu ni kila siku, hey, wacha wasome kidogo, tunauza kang'ombe, tunagoja pesa ya kahawa, tafadhali goja wasome. So principal akaona huyu ni wa story mingi, atakuwa naona deputy. So my mother sasa walikuwa naenda anaona Mr. Muraya. Vile December mimi ile barua zinakuja ya kuitwa shule, Mr. Muraya akakuwa transferred, akakuwa promoted from a deputy to a principal. Na akatolewa job, akapelekwa shule inaitwa Kiabugi. Siku hizi inaitwa St. Paul's Boys. Sasa vile akasema wewe utaenda shule kwa mwalimu yule anajua already shida yetu. That is how I ended up going to Kiabugi. Siku hizi inaitwa St. Paul's. Na nikasomea huko from form 1 to form 4. Na nataka nishukuru Mungu kwa sababu in our year I'm the only candidate who transitioned to university that year. Vila nilifika pale Kiabugi. Na huyu bishop alikuwa pia my reverend around that time. Vila nilienda Kiabugi nikaanza story ya biashara tena. Juu nilikuwa napenda kupata pesa. Hata nyinyi mnapenda pesa, naona hivyo. Kuna mtu hapa hapendi pesa hata nikiangalia sura. Mnapenda pesa sana kwanza hata kuniliko. So kwa sababu nilikuwa hata mimi natamani nipate tu pesa, from 1 nikiwa Kiabugi nikakuwa cobbler. Nilikuwa nasonea wanafunzi viatu. So mimi nilikuwa naona kuko karibu kunyesha hivi naanza kufurahi. Lakini si juu ya nyasi ya uwanja itamea, ni juu kitu itamea kwa mfuko yangu. Kwa sababu kukinyesha viatu inaharibika haraka. Kutoka hapo nikaanza story ya kuuza kantini ya shule. Our canteen ilikuwa inauzwa na clubs. Science club wanauza hii mwezi, wanapata pesa ya kurun the club. Next month inakuwa ni drama club. The other time CA. The other time CU. Na sasa tulikuwa tunanunua kama mikate 40 ya club. Na unanunua kastoko yako kidogo, sasa hako ni kako. So mimi nikaingia karibu club zote na ndio nichaguliwe official. Ndio niweza kuuza mkate almost throughout the year. Nikaingia science club nikakuwa chairman. Nikaenda drama club na mnaona hata sikai comedian nikakuwa secretary. Kwa sababu nidhamu yangu haikuwa taratibu sana. Na mimi ni mtu ya CU kwa sababu ni Anglican. Karibu hata niingie CA wanichague kwenye walikuwa hawanijui sana. Na tukaelekea hivyo form 3 and 4. Tukifunga shule nilikuwa naenda Mukireti, Thika. Nauza mtushi ya 10 bao bei ya kufunga. Nikiwa form 3 and 4 over holiday, mtumba ya my sister ndio nilikuwa naenda kuuza. So I am here to tell you this, young men, that when you are here at Weithaga Boys, hapa Mungu amekupea karatasi haijaandikwa kitu yeyote, a blank sheet of paper, and you have been given a pen, and you've been told to write whatever you want to become and whatever you want to achieve. That advantage is not with your parents, because majority of them cannot go back to school. So I call upon you, the time you are here at Weithaga is the time to write whatever you want to become in the next very few years. That people know you here as John. In the next few years, you need to be known as John, yule ambaye ni engineer mkubwa katika Kenya Airways. Wewe unajulikana kama Mwangi leo. In the next few years, you need to transform that Mwangi. Watu wakuwe wanasema huyu ni Mwangi, yule mbunge wa Embakasi South. You need to transition your name now, including the name of your parents. Your parents waache kuitwa Mama Jogona. Atakuwa anaitwa Mama Jogona, yule professor University of Nairobi. Wakuwe wanasema yule baba Mama Peter, yule anakujaga nyumbani na helicopter. I'm not talking about other people. I'm talking about you when I'm looking at you. You have that ability. The second thing to be that, as a young man, there are some things you need to train mapema, which I have seen there is a lot of gain in that. One thing is called responsibility. A man must always be responsible. And to be responsible is to always be in the scene. To be responsible ni ya kwamba wewe venye uko shule, ati munafuga shule, your mother kwenu ni kagema,
ati hawezi tembelea sister yake, ati anaacha mtoto nyumbani. They must always feel they are leaving a man in the home from now kuendelea mbele. Na nikiongea na these parents also, because nimesema I'll be brief. There is something my mother did when I was young. At the age, I think I was in high school, either I was around university ama hapo high school nikimaliza. My elder sister was getting married. Na my father alikuwa ametuaga nikiwa form 1. And I'm the last born. The rest sisters are older than me. So the oldest was getting married. Na wakati ya wedding kufika, my mother akasema, yes, my father have brothers. Lakini my mother akasema, wewe vile mzee ameenda, you are the man of this home. Na niko high school. Tunauza dada yenu, wewe ndiye unaenda kumpeleka pale mbele kama baba yake. Na nikanunuliwa suti ya green. Na suti ya green nikakanyaga nayo sana, nikapeana msichana. Na hiyo kitu ikaanza kunifunza mapema, yakate igathuri andũ aitũ. So even as you bring up these young men, these are not eggs, parents. Hapa hakuna mayai naona hapa. Don't bring them up like they are eggs. Kwanza ukiwa Weithaga, you cannot afford to be an egg, ati kupelekwa hivi. Bring up a man who is hardy. A man unaweza atia nyumba na ng'ombe na umwambie dairy iko wapi, ni yeye ashughulike akiamuka over holiday. Akameiri atware dairy acoke muciĩ, we ni uthire gucera Nairobi. What I'm trying to say, that responsibility builds the strength of these men. Na ukifanya hiyo, be empathetic as a man, not just being so hard. As you lead, because many of you are also future leaders, be a leader who also leads for empathy, with empathy, so that even as you lead your community, you are not just leading the hard way, you're also leading to impact the softness of the people, so that you know what people need and you are addressing those needs. Nikienda kumaliza, mimi nimeona mambo mengi ya story ya achievement. Hata nimeandika ka kitabu inaitwa How to Succeed in High School. Niliandika nikiwa university. And I have seen there is all the gain in utilizing your time optimally. A lazy man and a hardworking man, their 24-hour day is always a 24-hour day. It doesn't mean kwa sababu hufanyi kitu, your day becomes elastic, inakuwa mrefu kuliko wengine. It also doesn't mean when you are lazy, your day shrinks. So I have seen it is always important to work hard and to be dedicated in whatever is on the table. Ukiwa Weithaga saa hii, hayo mambo mengine iko, lakini this time ni ya high school. Dedicate hapo. Why? Because gazi ya maisha, hakuna vile ungekuwa Weithaga kama utilize time ya primary school vizuri. So it doesn't matter your ambitions na huko mbele. Saa hii ukiwa hii gazi na unapata stairs, you can't think about stair number 7 when you are in stair number 1. You have to also think about vile utakanyaga stair number 2, 3 and 4. So ile stair huko saa hii ni ya high school. Please make sure you get a grade that you transition you to university. Because utajiondolea stress mingi sana ya kutafuta course, bridging course na hii mambo ingine. Utilize this time to get a grade. Uingie public university or uingie university through public means. So that school fees itakuwa chini. Ukiingia katika tulikuwa tunaita job hiyo wakati yetu. So that safari yako ya ile una aim juu, kwanza uifupishe kwa kuangalia ile iko saa hii. So wewe uko grade 10, your stairs should be now ukienda the next class. So that unaenda na mwendo wa kasi. From B, now B+, from A- you are going to A. Ujikaze kwanza maneno ya elimu saa hii. Lakini pia ukifanya maneno ya elimu, train yourself holistically. You are a future leader. You not know public speaking when you live here. Start holding the mic. Kama huyu Israel ametuibisha hapa, I could tell huyu jamaa anaweza kuwa bishop. Already ameshajua kushika microphone kuongea mbele ya watu. Interpersonal skills. Katika zile muko nazo group kidogo za discussion. You must show yourself as a leader.
right here at Weithaga, so that you continue also to develop yourself, yes, academically, but also in the other skills. National issues nikimaliza nitasema 3. Kwa sababu, being MP for Kiharu, I represent the people of Kenya in the National Assembly. Jambo ya kwanza, mimi nimefanya hesabu, vile tunapeana masomo hapa Kiharu ya shilingi 500 katika day schools. Nimekuja kuona it is possible for Kenya to offer senior secondary school tuition yote na subsidization ya day school ikuwe free. It is possible now, not tomorrow. Na mimi nasema tukatwe CDF yote katika Kenya shilingi milioni 30. Kiharu ikatwe na wale wengine wote. Tuweke bilioni 10 juu ya meza out of the 290 constituencies. Governor asile pesa wanapewa from Nairobi inaitwa equitable share. Pia wao wawekere bilioni 10. From the 420 billion they are getting, 10 billion is very small, wawekere. Serikali kuu nayo waache renovation ya hizi maofisi kubwa kubwa. Wawekere bilioni 10 juu ya meza. 30 billion shillings is enough to make day secondary school free and totally free in the entire Kenya and subsidize the boarding schools. Wazazi waachwe wakilipa only the boarding element of the school. It is possible. Number 2, katika hiyo mambo ya elimu, nimesoma ya kwamba it has been pronounced in our courts that the government of Kenya vile inafanya maneno ya kuajiri walimu katika internship, koti imesema hiyo haifai, na ni court, our judiciary. And therefore I am calling upon government kuonyesha tunaheshimu sheria. We must allocate money now in the current supplementary that is ongoing to confirm all the JSS, all the 44,000 JSS interns wakuwe confirmed into permanent and pensionable terms without waiting and without delay. Kwa sababu hatuwezi kuwa na mwalimu analipwa shilingi 17,000 ambaye ni graduate. Haifai hiyo maneno na haifai kuruhusiwa. Jambo la 3, nataka niseme vile nimesema hapo awali. Every mid of the month tunapata review ya bei ya mafuta. Na nataka niongee na EPRA na serikali kuu nikiwa hapa Weithaga, tukiwa na wazazi wa Kenya wengi hapa. Mukifanya revision reserves was imported into Kenya before there was instability in Iran and the Middle East. And we know that. So, EPRA musifikiria wa Kenya hawajui, wanajua. And, si munajua? And number 2, nyinyi wenyewe kama serikali, you have come in the open to say that there is no ship that has docked into Kenya carrying fuel products since the instability in Iran. And therefore it is obvious that mafuta ambayo iko Kenya was imported through the prices before there was instability in the Middle East. So we are calling upon you as EPRA and the national government. Do not try Kenyans by purporting to increase fuel prices and blaming it on Iran. You cannot have your cake. You cannot have your cake and eat it. Mafuta ikiteremuka bei wa Kenya huwa inachukua kama miezi 2 mafuta kuteremuka. Vile mambo ya Iran imekuja, it is only 14 days since maneno ya Iran ianze. And within those 14 days, there is no ship imeleta mafuta Kenya. Kumaanisha ile iko Kenya ililetwa na bei ile ya chini. Msijaribu wa Kenya tafadhali. Kwa sababu wa Kenya wanajua. Do not try Kenyans by purporting to increase fuel prices tafadhali. Mafuta inashika economy ya Kenya, manufacturing na kila kitu. It will be wrong for the government to increase mafuta ililetwa awali, wa increase bei wakisema Iran. Ya mwisho kabisa,
democracy in Kenya, one of the tenets of our democracy is for people to have a free voice. That you can come here as far as hautukani mtu, useme mambo yako because uko na uhuru. And there is a thread in Kenya that is extremely worrying, which I call upon all the leaders, tafadhali tuangalie hiyo maneno. That now in Kenya, the government inajaribu kuumiza media houses na njia ya kutolipa wao pending bills ambazo wanadai serikali through advertisements. And the government and the leaders of government are starving our media houses the pending bills because they want them to collapse. They are also starving them of businesses from government, channeling only to where they have interest, so that media houses can collapse. So that after imminent collapse, they then offer buyout bids to buy our media houses. That as we talk today here in Kenya, our 3 main newspapers, 2 of those now main newspapers are now tabloids of this administration because they have been bought through stakes and shares. That Kenyans wake up in the morning kusoma gazeti. Na hiyo gazeti, kati ya zile 3 Kenya inajua gazeti 3. Already bili ni tabloids ya wenye wako katika uongozini. Let us let media to be an instrument of democracy. That out of the 4 major TV stations in Kenya, can you imagine, actually, out of 5 major TV stations in Kenya, that now 2 of them are now voices of propaganda of this administration because they have been bought. And I'm calling upon you, if you want to do a transaction in Kenya, don't bother hiding through a nationality of another country. Just buy what you are buying with your name. Tusikuja kunaambiwa, kuna kampuni hapa inanunuliwa sijui na mtu wa Uganda, sijui wa Tanzania. Wakenya wanajua sio Mtanzania bwana. Wakenya wanajua ni Mkenya. Na hata wanajua ni Mkenya mgani. So tafadhali, siku hizi hakuna Wakenya wa kuhadaa na story propaganda. Say it as it is. Fox News kama ya US inajulikanaga ni ya Republicans. CNN and Warner Brothers Discovery, people know they support Democrats. Even now in Kenya, if you buy a media house and you are a politician, and especially you are a politician who is sitting already in a country, in a position, sema tu umenunua, hatuna shida hata ukinunua, lakini hata Wakenya wajue wakisoma gazeti ni handwriting yako. Weithaga oye. Kuja young man. What's your name? Hebu apia jina ulipata grade gani? My name is Engineer Peter Njoroge Mburu. I scored an A-plane. Sasa huyu kijana ako hapa shule kama mwalimu kabla anagoja kwenda university. Na kwa sababu baba yake wanaishi Kiadutu kama my father. Sasa story ya university mpaka ukuwe engineer. Now you choose a course around technology. Hapo ndio utatajirika zaidi. Najua unataka pesa hata wewe. Choose a course around technology. Kwa sababu najua kuna countless opportunities in Kenya and in the world. Na story ya school fees yako tagu uingie university mpaka kumaliza, hiyo ni Ndindi Nyoro atalipa. Sawa. So Richard, kuja tafadhali. Na ukuja na hiyo kitu kingine ni kwa nini nimekuambia. President wa shule kuja, president wa Weithaga. So huyo kijana kwa sababu amefanya tusikie proud. Hata mimi naenda nikisema mnajua Weithaga iko Kiharu bwana. So huyu kijana uchukue namba ya huyu. Siku unaingia university, school fees itakupata huko. Wewe ndiye utaenda, itakuwa imeenda mbele yako. Na kwa sababu
in terms of jurisdiction, sio wa Kiharu, hiyo hatutatumia CDF ya Kiharu, hiyo tutalipa vile tunafaa kulipa. Sawa sawa. Second thing, huyu president, unajua hamkuragi chapo. Goja. Zile chapo nimesema, si tunapeana day schools peke yake. Si ndio? Na kwa sababu inahitaji mipango mingi sana kuprepare, mimi sipendi kuannounce vitu bila mwelekeo vizuri. Sawa sawa. Napenda nikiannounce kitu nimefanya hesabu na imeingiana. Na kwa sababu kulipisha kwenye hamkuri chapo, kesho president atapanga kama vile mtaagree mtafanya na yeye. Kamkate kanini ile mtapanga, hii ni yenu. Boys, hii ni 100,000. Sawa. Pita pale kwa mwalimu kwa sababu hatutaki kusikia imepotea. Pita kwa mwalimu, naona ako na jacket anaweza weka hapa. Sawa, kama ataweka ni sawa. Sawa. Ati ape mwalimu mgani anaweke? Wacha ape principal. Amefanya bidii. Na by the way nimekuja hapa kwa sababu ya huyu Munene. Munene, huyu lab technician wenu ni rafiki yangu. Ndiye aliniita hapa. Ndio principal alitumia kuniita. Na mwalimu kwa sababu maneno ya vitabu na nini tutashughulikia. So hiyo pesa isinunue vitabu. Na hiyo pesa isiende kwa dormitory. Na hiyo pesa isiende kwa whiteboard. Hiyo pesa yote iende kwa tubo. na kwa sababu mwalimu pia Mr. Muigai, Mr. Gakuo, tafadhali simama. Huyu mwalimu amefanya bidii sana. Sana. Yaani hii shule mpaka at 140 something wanaenda university. Na unajua day school zetu huwa the best improved teacher na number 1 per award tunawapelekaga Dubai as a motivation. So mimi nimesema hii story iko Dubai ikiisha kwa sababu tuna prepare kupeleka wale wa day schools. Ningetaka waende na wa Weithaga pia ndio waonyeshe 140 something. So sawa. So tumekubaliana ati nini mnasema nini? Sawa. Hebu mwalimu wa hesabu kuja. Aya, tumpigie makofi. Ati nimesikia mahesabu hapa ni mteremko. Weithaga oye. Mtanikubalia kwa sababu tuende taratibu sio. Walimu wa day schools, the best teacher per subject huwa tunawapeleka Mombasa kuogelea. Sawa sawa. Na kwa sababu mwalimu wetu wa math nimeona amejitahidi. Hata sitauliza kama alikuwa best ama best improved. Wale wengine wakienda Mombasa pia yeye ataikia Kenya Airways, aende Mombasa, ajiogelee vizuri, mahesabu ni mteremko. Asante sana. Lakini mwalimu hapa, principal wetu, mwalimu rudi tu kidogo tumalize. Lakini principal wetu, then kama ni hii April vita itakuwa imeisha ama ni August, najua ako na passport. Nikiangalia mwalimu ako na passport. So ataikia hapa, aende JKIA, aigie ndege aende Dubai, aende desert safari, aende downtown Dubai, aende Abu Dhabi, aende cruise dinner, kwa sababu amefanya kazi mzuri hapa Weithaga. Asanteni sana na Mungu awabariki.
Thank you very much. Tumpigie mheshimiwa makofi mazuri sana. Asante sana mheshimiwa. Makofi kwake, makofi mazuri. Asante sana. Thank you very much. Asante. Ametupeleka vizuri na mpaka mahali ambapo tumefika. Asante. Haya, tutulie sasa. Thank you. Ili tuweze kuendelea na ratiba yetu ambayo imesalia.